So now moved, had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff. The whole family had moved. So you see that this particular seagull, baby seagull, is on a cliff, and he is on a ledge. Ledge means a projection that he is waiting there, and the whole family means his brothers and sisters have already flown. So they had flown to the another cliff, opposite cliff. Cliff means rock. So he remained alone in one rock, and the entire family has moved to other rock, means nearby, means opposite, because they have crossed the sea. And laughing at my cowardice, laughing at means making fun of his cowardice എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീരുത്വം, പേടി. അപ്പം എൻ്റെ ഭീരുത്വത്തെ ഓർത്ത്, എൻ്റെ ഈ മീൻസ് ദറ്റ് ഹീ ഹാസ് നോ കറേജ്, no self confidence. So they were all laughing at, making fun of my cowardice. The sun was now ascending the sky, blazing warmly on his ledge that faced the south. So now the sun is ascending means climbing up, and blazing warmly, that the sun light is so bright, and it is blazing warmly on the ledge that faced the south. And he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. So that is the crisis. He left alone in a ledge, means on a cliff, on a ledge, and he has not eaten anything. He has been starving. He has not eaten anything from previous nightfall. രാത്രി തൊട്ട്, തലേദിവസം രാത്രി തൊട്ട് he has been starving because the entire family had moved to another place and he can't reach there. So he is alone and he couldn't eat anything. Then he found a dried piece of mackerel on a fish. So he got a dried piece of mackerel's tail at the far end of his ledge. So he could the thing that he could have is a tail, dried piece of mackerel's fish tail, and there was not a single scrap of food left. Nothing foodie is left there. And he had searched every inch, rooting among the rough, dirt-caked straw nest. So that is the pity of it, means that he had even searched something in the dirt-caked straw. അവനവനെ തന്നെ തിന്നുന്നതിന് തുല്യമാണ്, മീൻസ് നമ്മുടെ നെസ്റ്റ്, നമ്മുടെ വീട് ചുരണ്ടി നോക്കുക, സ്ക്രാച്ച്ഡ്. സോ ഹീ സെർച്ച്ഡ് ഫോർ സംതിങ് ഇൻ ദ dirt-caked straw nest. അയാളുടെ തന്നെ കൂട് പരതി നോക്കി എന്തെങ്കിലും, where he and his sister had been hatched. So that nest is there. So he searched in that nest, and see the picturesque description, dirt-caked straw nest. ചളി ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോലും ചുരണ്ടി നോക്കി. And he even gnawed means scratched. G is silent there. Gnawed means scratched. Dried pieces of eggshell. അതാണ് the ultimate pity. He even scratched the eggshell. ഇവർ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് തോടുണ്ടാവുമല്ലോ, ആ തോട് മീൻസ് ഇവർ ഹാച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന തോടിനുള്ളിൽ വരെ ഒന്ന് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തു, സംതിങ് ടു ഈറ്റ്. So he even searched food in the nest and even in the eggshell in which they had been hatched. It was like eating a part of himself. അതിൻ്റെ pathetic condition ആണത്. It is like eating myself. അവനവനെ തന്നെ തിന്നുന്നതിന് തുല്യമാണ് നമ്മൾ വന്ന മുട്ടത്തോട്, അത് ചുരണ്ടി നോക്കി. That it is like eating himself. So such a pathetic condition means he has been starving, പട്ടിണിയാണ്. And he then trotted back forth. ഈ പക്ഷി നടക്കുന്നത് ആക്ച്വലി they are meant for flying. Birds are meant for flying. പക്ഷേ they have 2 legs
അതിൽ നടക്കുന്നതിന് ട്രോട്ടിങ് എന്ന് പറയാം. വെച്ചല്ലേ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രോട്ടിങ്. അപ്പോൾ ദ വേ ബേർഡ്സ് വാക്ക് ഇസ് ട്രോട്ടിങ്. So he then trotted back and forth, means front side and back side, backwards, forward and backward, from one end of the ledge to the other, his long grey legs stepping daintily. Daintily means tired. ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ വേച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. Trying to find some means of reaching his parents without having to fly. So he searched every means, every way to reach his parents without flying. പറക്കാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള എല്ലാ വഴിയും നോക്കി. So he tried many means of reaching his parents without having to fly. But on each side of him, the ledge ended in a sheer fall of precipice. Precipice means rock. So he searched every way, every means, every manner to reach his parents without flying. പറക്കാണ്ട് പറ്റുമെന്നും പല വഴിയും നോക്കി. പക്ഷെ എവിടെയും നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് ഈ റോക്സ്. Precipice means rocks only. So there is no other way to reach his parents without flying. Sea beneath. രണ്ട് കാര്യമാണ്. Rocks on all sides and sea beneath. And between him and his parents there was a deep wide crack. So sea beneath, താഴെ വലിയ കടൽ. Parents on the other cliff, on the opposite cliff. And beneath, in between him and his parents, in between him and his parents, vast sea, deep wide crack. നല്ല ആഴമുള്ള ഒരു കടലിടുക്ക്, crack. Surely he could reach them without flying if he could only move northwards along the cliff's face. So he tried another way that he could reach his parents without flying, that he could move northwards. And then what could he walk? There was no ledge. He was not a fly. So there is no way, no ledge. ഒരു റോക്ക് വേണ്ടേ? No way. And he is not a fly. And above him he could see nothing. The precipice was sheer. Precipice means here the rock. Very pointed rock. And the top of it was perhaps farther away than the sea beneath him. So at four sides he could see rocks only. And in that rocks too sharp edge ഉള്ള rocks ആണ്. ഇവന് നിൽക്കണമെങ്കിലോ നടക്കണമെങ്കിലോ എന്ത് വേണം? ലെഡ്ജ് വേണം, പ്രൊജക്ഷൻ ഉള്ള പ്ലെയിൻ ഏരിയാസിൽ ദറ്റ് ഹി കുഡ് വാക്ക് ഓൺലി. സോ ദീസ് റോക്സ് ആർ too sharp, precipice too sharp, pointed. So even if he could if he tried to reach the point, to reach that rock, he should fly, and it is farther than the sea beneath. അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റഡ് എഡ്ജിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിലും അയാൾ ദറ്റ് യങ് സീകൾ നീഡ് ടു ഫ്ലൈ, ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് farther than the sea beneath him. അതാണെങ്കിൽ താഴെ കിടക്കുന്ന കടലിനേക്കാൾ ദൂരമാണ്. He stepped slowly out to the brink means edge of the ledge എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ, ഒരു പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റോക്സിൻ്റെ കുത്തനെ നിൽക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കുറച്ച് പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ട് മീൻസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ലെഡ്ജ്. സോ ഹി മൂവ് ടു ദ ബ്രിങ്ക് ഓഫ് ദ ലെഡ്ജ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ വൺ ലെഗ് വിത്ത് ദ അതർ ലെഗ് ഹിഡൻ അണ്ടർ ഹിസ് വിങ്. അത് പക്ഷികൾ നിൽക്കുന്ന ബേർഡ്സ് നിൽക്കുന്ന ഒരു വേ ആണ്. മീൻസ് ദേ കീപ് വൺ ലെഗ് upwards and one leg hidden under his wing. He closed one eye and another and pretended to be falling asleep. അത് നമ്മളെ പാരൻസിനെ, പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാരെ വീഴ്ത്താനുള്ള ഒരു അടവാണ്, സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവാണ്. ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫെയിൻറ്റ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബി അൺകോൺഷ്യസ് എന്നുള്ളത് തോന്നിക്കുമ്പം അമ്മമാർ പെട്ടെന്ന് അത് എടുക്കും. സോ ഹീ പ്രിറ്റൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിങ്. He acted to be asleep,
falling asleep. Still, they took no notice of him, but parents didn't care all the same. He saw his two brothers and sisters lying on the plateau dozing. So, on the other